Hello everyone, I'm Percy from Digital 100. Welcome to my YouTube channel. In this video, ndikunyanya kuda kutaura about what we are going to do and kuti tichazvifambisa sei. And saka chekutanga njokuti I want to avoid to call this a course. Apa tichange tichingodzidza a skill, we're learning a skill. And then ndoda kuti zviite in a way yokuti zvinonakidza hazvibore. So I'm going to avoid to make it formal, to do it, to learn in a formal way, because tikatanga kuzviita zviri formal zvinobva zvabore and zvinobva zvanetsa kudzidza kwachiro kuzvibata zvinhu zvacho hazvibatikani. Saka chekutanga tisati tanyanya kuenda mberi ndisati ndapinda mukati nezvatinoda kudzidza kana tichazvidzidza sei. And I want to show you something and a little motivation. Chekutanga, I want to show you this guy. This guy anonzi Mark Zuckerberg. I think most of you know him. This guy is a programmer. Vanhu vese nchakutadza apa they are programmers. I won't show you much, I'll show you enough. And saka Mark Zuckerberg is a programmer. He created Facebook. Actually, ndiye akatanga kugadzira Facebook, the founder of Facebook, and he has accumulated $76 billion through programming. And you can go and research more about him for some motivation. And then Panoich too, I think he was quite a rich man for quite some long. Makoraka Wandisari, the richest man in the world. For now, he's the second and is worth $105 billion. He was a programmer, or he is a programmer. He started Microsoft when he programmed the software, in operating system, and Ratrushandis up to now, Windows. You yet to use up and then to Batamuva, Trenda Pananon's Larry Ellison. This guy created a company known as Oracle Corporation. He coded a database. He programmed a database. Shandiswani Kubako CIA kwa America check. Shandiswani ma ATMs majinji, nima platforms majinji. Even Amazon used some part of Oracle database. And this guy is worth $69 billion through programming. And to move to end up on this guy, announce Larry Page, ni partner yake ino Sergey Brin, vakatanga company known as Google, panwai papa tukutsvaga zvinhu zvese information. And they programmed it. It was a project vachitori kuchikoro. And they created Google, and Google has made them this fortune. Like this guy is worth $67 billion, and I'm sure the other guy, watch Sergey Brin, let us check, is rich as well. And Sergey is worth $61 billion, and no programmer this guy is. And to vatenda pano kupesera na doctors and us, mnoshands WhatsApp each and every day, and this is the guy who created WhatsApp. And Anonzi, I don't know how you pronounce it, but I think it's Chancom. And this guy is worth $10 billion. And he created WhatsApp, Payakaputika. He then sold it to Facebook. And he got the other guy, one Dr. Zemaki, for $19 billion. And this is how expensive a software can be to buy. An application can be to buy. And my applications, my websites, my softwares, zvese izvo zvinogadzirwa nemunhu anonzi programmer. And a programmer anenge achikoda zvinova izvo zvatinoda kudzidza. And so kana wadzidza skill reprogramming, ukazoitawo ma-ideas ako ekuti ma-solutions to ma-problems in the world, you have a chance of getting there kune these guys. But ungoti maybe haunawo kuwana, uruda kuita zvokutsvaga basa, uruda kuenda kutsvaga basa, regedza itono salary ya programmer imari. But ma numbers atichashandisa panapa pakazhinji kacho anenge ari kuAmerica ndo ari reliable kushandisa. I'm looking for Indeed.com, or let me just do this. So if you look at the site, it will show us a programmer anowana salary yakawanda sei pagore. And
and it's quite slow. My internet is quite slow, so don't worry. But if it loads, it's over town now. So pando nyaya iripo, saka ichiloada zvatoda kuti tiite this period, maybe we'll take a month or two. We want to create a social platform. It will be for learning purposes, and so toda kuti create chinhu chinenge chakaita senge Facebook, like kana tichangogadzira chinhu chinoita zvinongoitwa normal social platforms, kuti you add friends kana kuti you follow. Tichachuza zvatinoda kuita, tichaona netime tobva tagadzira chinhu chokuti you can share my pictures and you can share my posts ako and my friends ako are around. Ndo chinhu chatichadzidza, and patichapedza kudzidza kugadzira chinhu ichocho and tinenge tave ne-skill, tinenge tave nezvese zvinodiwa kuti unge uchigadzira anything chauri kufunga, any idea yauya musoro mako kuti I want to make this software, I want to make this application, I want to make this website, unenge wakukwanisa kuti uzviite. Saka ndo video redu rokutanga. Next video ndo panichatanga kudzidzai kuti what do we need, where do we start, and kana paine masoftwares atiri kuinstalla, what are we installing, and then chinhu chiri key chamunofanira kuziva, for you to continue with this you actually need a computer and you need internet. Izvo zvinodiwa, and saka toonana ku next video, but for now just share this video, share our channel with everyone. Please ngatidzidzei takawanda. The more the numbers anouya kuti tizodzidza, we create a larger community, and kana tikaita a larger community it means kuti tikaita ma-problems, tinokwanisa kubatsirana pakudzidza, tinokwanisa kunzwisisana, umwe anokwanisa kunzwisisa umwe asina kunzwisisa, and saka tinoita kwanisa kubatsirana kuti tese tinzwisisa. Saka ngatishare, and the age it doesn't matter. Kubva I think kutangira pa 13 years zvichikwira, anyone from 13 years zvichikwira can learn, can join, and saka musubscribe. I think ndizvo zvakanyanya kosha in this video. Thank you, see you next video.